kulanti wanaagsan oo aan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada toddobaadkan diiradda ku saari doono arrimaha la xiriira migrationka iyo laanta socdaalka iyo jinsiyadaha waxaana soo korreeyay dad fara badan oo Soomaaliya oo markaa wadankan jooga oo dib loogu celinaya dalkii hooyo iyo kuwa Yurubta ka imaanaya markaa dambiye halkan ka galaya waxaynu eegi doonaa haddii Allah wada la yiraahdo sharciyada kala duwan iyo dadka Soomaalida sida ay uga faa'iideysan karaan isla mar ahaantaana sharciga ay ilaalin karaan waxyaalaha aanu diiradda saarayna waxa kamid ah dadka dib loogu celinaya dalkii hooyo tusaale haddaan ku siiyo waxaa jira dad mararka qaarkood ayagoon sharciga weynaa qaadanin dhalinyaro u badan halkan dambiye ku gala xabsiga dhamaysta dabadeedna detention center ama meelaha xarumaha dadka lagu hayo dabadeedna dalkii hooyo loo celinayo waa maxay waxyaalaha sharciga ay markaa isticmaali karaan ay maaragtay isku difaaci karaan waxaan kaloo eegi doonaa dadka baasaboorka Ingiriiska ayagoo la mararka qaarkood intay dambiye galaan dawladdu ay ka qaado sharcigii oo ay suurto gashay in dib loo celiyo arrimahaas ayaanu eegi doonaa si aanu wax uga ogaano anigu lawyerna ma ihi aqoon uma lihi waxaan soo marti qaadnay aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Fowzia Abdi oo garabkayga fadhida oo ah specialist lawyer ah ama garyaqaan muddo dheer ka shaqeynaya xarun weyn kula centerka magaalada London isla mar ahaantaasna takhasuskeedu uu yahay arrimaha socdaalka iyo jinsiyadaha haddaan si kale u dhigo migrationka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in ay stuudiyaha nagu soo booqato oo ay naga yeesho waqtigeeda inay bulshada Soomaaliyeed aqoonteeda iyo cilmigeeda markaas ay ku caawiso Fowzia aad baan ku soo dhaweynaa Thank you for inviting me to come and join you in this meeting. Fowzia Abdi waxaa ka socda Alien Barris Listers. waxaa specialist kuna immigration law. وعرفتي طبعا immigration كأيادو حد كتيهين specialist مدرب بعد كسر شقينيسين dad fara badan oo Soomaaliya ajnabi ah la shaqeeya waxyaalaha aan jeclahay wax ka weydiiyo waxa kamid ah dadka Soomaalida ee markaas dambiyada halkan ku galay ayagoon wali qaadanin sharcigii weynaa ee British citizen-ka ahaa xabsigii dhamaystay detention center lagu hayl celinayo waxaan jeclahay wax nooga sheegtid celitaankooda processka loo maro iyo waliba inta uu qaato. Okay, so the first thing very important ee tahay in ka hadalno waxay tahay qofka markuu oo la xiro qofkii oo deportation subject to deportation waa qofkii 12 bilood ka badan xiran. So if you have a sentence more than 12 months, then you are subject to deportation. And then thereafter, markaasa deportation order lagu samayn karaa. So first waxay ku siinayaan home office the opportunity in information ka asiisid sababta aadan lagu deportation lagu celinaynin. And then thereafter, once you get the opportunity, I would advise you lawyer and Heshin just to advise you on that. Qofka or subject to deportation waa qofkii British ahaan. So it's very important dadka qaarkood waxay u maleeyaan markay wadankan ku dhashaan inay British automatically ay noqon doonaan saasna ma ahan qofka marka uu wadankan indefinite leave to remain hadaad haysatid xataa it's not really indefinite waa laga saari karaa oo deportation waa lagu samayn karaa laba mid u kala baxdaa mid koowaad waxa waay dadka oo European nationals ka here in the UK mid labaadna waxa waay dadka oo Somali oo ka imaadeen directly oo indefinite leave to remain inta haysto marka labada mid waxa waay qofka settled status haduu leeyahay ama qofka haduu leeyahay indefinite leave to remain labadaas mid is not indefinite you could be at risk of deportation wadanka aad ka imaatay haday Europe ay tahay ama haday tahay Soomaaliya waa lagu celin karaa waxaa jira dad dabcan European citizen hadda aad sheegtay oo halkan dambiye ku galay xabsigooda markaan ku dhameystaan dadku waxay isweydiin karaan ma dalkii hooyaa loo celinayaa mise waxaa lagu celinayaa Sweden Holland Mareykanka meeshii ka yimaadeen sidee ay sharcigu u leeyahay qofkaas baasaboorka uu leeyahay wadanka uu ka imaaday ayaa lagu celinayaa what's also very important oo loo baahan yahay inaa sheego waxay tahay before Brexit rules were different qofka markuu British so qofka indefinite leave to remain oo UK haduu leeyahay iyo qofka European markuu ahaa before Brexit waxa ka sahlanayd qofka European markuu ahaa in wadankan joogo laakiin hadda right now after Brexit the rules are exactly the same so qofka haduu British yahay ama EU haduu yahay labada mid qofkii oo British qofkii oo indefinite leave to remain ka haystay wadankii Soomaaliya lagu celinayaa kii oo European nationality leh kaasna Europe lagu celinaa
waa gartay waxa kaloo jira dad ayagu halkan ay joogaan familkooda misaal ahaan haddaan tusaale ku siiyo wiil yaroo dhalinyaro Soomaaliyeed baa dambi sameynaya xabsigii oo dhamaystay hooyadii baa halkan joogto waxa laga yaabaa inuu 20 jiro adult uu yahay reerkoodu aysan markaas lahayn baasaboorkii weynaa laakiin dambi uu galay dadkaas marka ma waxaa lagu celinayaa ma la celinayaa isagoo halkan reerkiisii jooga laga yaabo noloshiisa badankeedu inuu halkan joogay ma waxaa lagu celinayaa Soomaaliya isagoo waalidka halkan joogo Soomaaliya xiriir lahayn mise inuu halkan joogo oo sharci la siiyay noqonaysaa xabsiga dhamaysto first of all qofka marka uu adult uu yahay familkiisa waxaa loo arkayaa ilmaha uu dhalay iyo xaaskiisa so it's not necessarily familkiisa oo walaalihiis iyo hooyadiis iyo aabihiis hadday tahay qof oo adult ah oo wadankan uu joogay the first thing la fiirinayo waxaa waaye the crime uu sameeyey hadday crime-ka ee tahay if it's for public good inaa wadankan inaa lagaa bixiyo oo lagaa tarxiilo then you know your chances are very low it's very important inaa strong ties in the UK in lahaatid qofkaas waxaa la fiirinaa ma soo shaqeeyay you know UK muxuu ka soo qabtay usually dhibaatada jirta waxay tahay dhalinyarada way yar yihiin they haven't established strong ties familkii le ku xirnaayeen usually hataa ma shaqeynin ama iskuulalkooda ma dhameysanin and that's where the problem lies haddee tahayna qof oo ilmo leh ama family leh then it's easier because waxaa loo fiirinaa asaga wuxuu u baahan yahay ma ahan ilmihiisa waxay u baahan yihiin iyo xaaskiisa waxay u baahan tahay marka taas ahaan it's for the best interest of the child sharciyaa ka jiro oo ilmaha inay right ay ku leeyihiin waalidkood inay UK joogaan and sidaas daraadeed they have better chances waa gartay daawadeer waxaad daawanaysaan barnaamijka arrimaha bulshada GAR-YAQAANADA ayaa nala joogta waxa laga yaabaa qaarkiina sideen xagee GAR-YAQAANADA kala xiriirnaa ciwaankeeda xagee ka helnaa shaashada hoose ayaan ku soo qabanaynaa ciwaanka iyo addresska laga helo centerka magaalada degan yihiin xarun weyn ay ku leeyihiin halkaas ayaa idinku toos oo la xiriireysaan oo markaas maadaama ay yihiin private ay yihiin idinku toos ayaga oo la xiriireysaan macluumaad wixii oo dhan baan siinaynaa GAR-YAQAANO af Soomaali Ingiriis kula hadlaya ayaa jooga oo ay ka mid tahay GAR-YAQAANADA hadda nala joogta marka haddii waxyaalo immigration ama sharciyada ku saabsan ama markii dadku ay baasaboorka weyn dalbanayaan ay xariisanayaan ku saabsan oo dhan waxaad kala xiriirinaysaa GAR-YAQAANADA ayaad kala xiriirinaysaa iyo asxaabteeda waxaa kaloo oo jirta iyada laftigeedu muhiima ka soo qaad nin iyo xaaskiisa ayaa halkan wada jooga gabadhii waxay noqotay citizen bay noqotay ninkii weli ma noqonin hadduu ninkii markaas uu dhibaato ama dembi geysto ma laga yaaba in la celiyo isagoo xaaskiisa iyo carruurtii halkan ay joogaan circumstanceskiisa ku xiran tahay the first thing oo la fiirinayo waxay tahay dembiga uu galay again it's very important inaa ogaano qofka 12 bilood ka badan inaa sentence inaa la siiyo waaye so sentencekiisa haddee serious ay tahay that's the first thing ay fiirinayaan laakiin it's easier I'm not saying inay difficult tahay inaa la celinayo qofkaas ma dhihi kari circumstanceska qofkay ku xiran tahay mana dhihi kari qofkaas wuu joogi karaa laakiin waxay ku xiran tahay the strong ties uu UK ku leeyahay su-aasha aa qabo waxay tahay ilmihiisa meeqay jiraan you know how much familkiisa u baahan yihiin asiga the breadwinner miya familkii asiga ma waday xaaskii luuqada ma taqaanaa iyada ma iswadi kartaa those are the questions oo ay kala weydiin karo marka waxyaalo badan ayaa arrintan ku xeersan isna wax sahla ma ahan yeah the main thing hada home office guidance kada fiirisid the main thing ay ka fiiriyaan waxay tahay the strong ties kiisa oo UK ay ku xiran yahay and the second thing is dambiga uu sameeyay qofka arrinta dembiga haddii aan si kale u dhigno dhalinyarada dembiyada galaysa dembiyadu way kala duwan yihiin qaar knife crime bay sameeyeen qaar midi dad bay rasaas la dhaceen qaar class A drugs baa lagu qabtay haddii 2 sano 3 sano lagu xukumay 12 bilood hadda lahayd 2 sano lagu xukumay xabsigii oo dhamaystay qofkii rehabilitation loo sameeyey citizen uusan ahayn let's say wuxuu haystaa indefinite leave to remain ma la celin karaa oo deportation ku dhici karaa mise waxay eegayaan xaaladaha kale you know dadka waxay u arkaan sometimes drug crimes in a very dangerous and but Ingiriiska waxay u arkaan as a very dangerous so it's not so simple qofka inta sanad la xiray how high up uu ahaa oo crime-ka ahaan oo structure-ka oo crime-ka uu sameeyey usually qofkii hadduu yahay at a higher level or criminality-ga sentence-kiisana is higher then obviously sentence-ka qofka loo fiirinaya dadka UK waxay u fiirinayaan the home office waxay u fiirinayaan
qofkan hadduu joogo dhibka u gaarsiin karo shacabka UK joogaan. That's where the question is. So su-aashaas inaan la answer gareeyo waaye. What we advise clients is rehabilitation inay galaan. Inay tusiyaan, qofka hadda lacala hadduu drug crime uu sameeyey, asiga ma u baahnaa drugga ama dadka luu siinaayey. So those are the questions oo loo baahan yahay. Inaa la fiiriyo what, the crime was, how they were affected by it, ayaka maa lagu qasbay, what was their thoughts ma ogtahay markay crimeka ay galaayeen. And hadda ma isbedeleen, hadda maanta dee sentencekooda ay dhameeyeen, what will be, the change. Hadday ilmo leedahay, ilmahaada ma taqaanaa, iskuul ma geyni jirtay, ma iskuulkooda ma taqaanaa siduu u socdo, familkaada ma isku xiran tihiin, contact ma leedihiin, references ma heli kartaa. Those are the things that are very important inaa la tixgeliyo. daawadeer haddii aad su-aalo aad qabtaan arrimahan migration ku saabsan laga yaabo dhalinyarada yar marka qaarkood inay iyagu maaragtay dembiyada galaan waalidkii uu dadaalaya halkan ay keeneen hoos baa noogu soo qori kartaan isla mar ahaantaasna wixii ku saabsan macluumaadka garyaqaanada ayaa toos iyo la xiriiri kartaan ay u baahan markaas legal advice sax ah oo sharciga waafaqsan. xasuusnow BRIT Somali TV legally loo monitoring garaynin aqoonna uma lahan. That's why aan kuu keenay the one and only garyaqaanadeena si aad markaas uga faa'iidaan. waxaan kaloo rabaa inaan wax kaa weydiiyo oo laftigeedu muhiim ah. dadka Soomaalida waa taqaanaa way garab bay isa siiyaan, way iska warqabaan, information fara badan oo khalad ah wasaabyada la isugu diraa, waxyaalahaas in dadku ay ka fogaadaan oo legal advice ay og yihiin inay raadsadaan muhiimad intee la leeyahay. Very important. Hadda dad badan ma ogaan hadday wadankan ay ku dhashaan, they assume in a British nationality ay heli karaan. It's very important. Dadka waxay u maleynayaan dad badan maqlay oo dhahayaan aniga wadankan nolosheeda dhan aan joogay, Somali maxaa liigu diri karaa, see liigu diri karaa, inta I have strong ties, familkayga inta ay joogaan. markay xabiska ay ka soo baxaan, they going to abscond. waxay sameynayaan noloshooda iska wadanayaan, walaalkood identificationkiisa ama someone else identification ay ku shaqeynayaan, and then later on marka la qabto there will be questions. So my advice is adegeysanin someone else. There is legal aid. Anaka, we don't do legal aid, like there is legal aid for deportation. It's not automatically malagu siinayo when it's deportation matters. It is an application that your lawyer kaada inuu sameeyo waaye, lakin it is possible. And my advice to dadkaas is, get a lawyer advice. Detention centers, there is a reason why free legal advice ala siiya dadka. Lawyerin way joogaan oo free legal advice ku siinayaan. Use that. mararka qaarkood waxaa jirta Soomaalidu looyarada dawladdu lacagta ay ka bixinayso kuma kalsoona, waxay moodayaan inaan la caawinaynin. idinku waxaa kaga duwan tihiin private baa tihiin, qofkii doonaya inuu idin yimaado luuqadii garanaynin dabcan af Soomaali baa kula hadlaysaan. Are you guys approachable? We are very approachable. And the thing is, we've also experienced many people or legal aid lawyers haysteen. Legal aid lawyers are underpaid. So because of that reason, cases sometimes dadka waxay dareemayaan they don't receive the contact ka badan ma la siinayo, advice ki ay rabeen ma ka helayaan, and for that reason we are very approachable. inshallah albaabkeenu waa furiya. Soomaalida waxay tiraahdaa qalbi furan baa la tagaa, baa la galaa, albaab furan lama galo. albaabkoodii qalbigooda idin furan yahay, diyaar waxay idin yihiin inay idin caawiyaan, garab idinku siiyaan. waa wax lagu farxo qof Soomaaliya oo sharciga garanaya oo kugu dareen ah oo fahmaya backgroundka ka timin. hadda u tagtay lawyer cadaan ah inaad isfahantaan way sahlan tahay, laakiin backgroundkaaga iyo duruufta kugu xeeran inuu ku fahmo way adag tahay. laakiin markaa garyaqaanada Soomaalida la fariisatid oo ay ku sharaxdo wixii moral iyo maxaa la lahaa miskax ahaanbo waad u qancaysaa, shaqadiina oo lagu qabanayaa, garab baa lagu siinayaa. waxyaalaha kale aan rabay inaan wax ka weydiiyo wax ka mid ah dadku ay isweydiin karaan, qof kasta kiiskiisu qof kale uu ka duwan yahay. kasoo qaada 2 qof oo waxaa laga yaabaa labaduba 12 bilood xabsiga soo dhammaystay in deportation center ay ku jiraan. mararka qaarkood home office-ku inay warqadahay ku dhoofi lahayn lagu celin lahaa soo saara waqti badan bay qaadataa. dad waxaa jira 5 sano 6 sano xabsi ku jiray soo dhammaystay noloshan iyo wadankan aan doonaynin, dawladdii inay celiso waqti badan bay qaadanaysaa.
maxaa sababaya dowladdu inay waqti badan qaadato iyadoo doonaysa dadka inay celiso There's multiple reasons. First reason we don't have a functioning safarat or Somali or Kuyalo London. Marka sometimes it's difficult in a travel documents helan. It's also unsure, the roots ki or Somali lugu elin laha qofka. Voluntary removal wajiran. There are, 2021, there were 11 people who removed Grey. From and the numbers of people at detention center we know there's many so in comparison there's a lot that all terhilin many people were sabahan that karaban or voluntary removal it's easier warqad way leeyihiin laakiin as you know it's difficult documentation skoodina isku keeno dadka qaar kood passport Somali waligood ma haysanin intay ku soo koreen passport ma haystaan documentiyadii ma haystaan identification qaar kood ma haystaan some of them driving license hata ma haystaan so it's very difficult moogtahay identifications koodii documentadii wixii dhan la isku qaadi lahaa oo lagu diri lahaa waa gartay kiisas fara badan oo waxaa dabcan jirta aad ka shaqaysay over the years oo qaar successful ay noqdeen intooda badan sidaan ogahay overall picture haddaad naga siisid caseska idin soo maray ee aad la deal garayseen sawir guud naga sii Okay, before I do that, one thing I find that Somali then our cases, as you said, that qaarkood, they look at the other person case called the comparison to theirs. There is that kima kala oga. There's no awareness. So that kama ogan qof kan wixii ku dhacay wa ka aamusna dad kama u sheegno labada qof ma iska ogaan. There are organizations or ajnabi like there is also a Somali organization or Free the Forgotten that refers us cases and market dadka ay also refer gareeyaan usually dadka hata support ay siin karaan in detention they attend detention dadku way u tagaan way support gareeyaan marka I would advise people to also go to charities because charities ka hooyooyinka caawin karaan hooyooyinka oo information ka lahayn and they can get a lot of information from them. But aside from that, your questions, we have done, numerous law cases or deportation, and there, the main issue is that the laws in immigration is changing. So I have a case such as this. There's a recent country guidance case I had the Sobahi Sanatkan that again changes the whole laws on Somali removals. I think what's more important is in a kahat law the changes, and the changes is that the Home Office are becoming more knowledgeable on Somali the more noqonayso wadan oo isku istaag stable Home Office kiina way ogyihiin waxay dhahayaan dhalinyarada hadda inta laga wadaayo way shaqeyn karaan Soomaaliya ayaga luqadii Ingiriiska yaqaano Soomaali dhalinyaradooda way ka fiican yihiin inay they have the skill set school inta dhigtaan qaarkood jaamacaday ka baxeen which means they are able to work so qofka haduu dhaho aniga Soomaali waxna ma aqaani mana aadi kari family ma haysti it's their answer to them is waa aadi kartaa shaqo waa ka heli kartaa and you're able to live there because risk ma jirto in Mogadishu. That's the current standpoint. Marka that's the main issue. I think immigration marka la dhaho it's very difficult hadda maanta case aan iga sheekayn karaa even case kaas hadda ku guuleystay it will be difficult to align yourself with that case because the circumstances of that case hadda isbedelay there's new case law there's new guidance oo imaanay mar walba Somali hadda isii bedelayso sharciyadan wadankan uu isbedelaa markastoo Soomaaliya ay soo hagaagto oo ay sii qurux badnaato oo waayihii hore iyo sidii la ahaan jiray dhinacooda loo boqolo sharciyada wadankan iyo sida Soomaalida loo arkana way isbedelayaan si hadaad u fiirisid fail state ma ahan meel laga guuray ma aha meel dabka kacay ma ahan iftiin baa baxaya rajadaas in la dhiirigeliyo dadkeena iyo dalkeena horumarkiisa laga shaqeeyo daruuri waa inay dunidu sidaas u arkaysana waa wax weyn weeyaan despite the fact qaar ka mid ah Soomaalida in la celinayo and finally waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo waxaa jira Home Office-ku hadda inay Rwanda isguursadeen oo dadka la tarxiilayo jira what is your thought about that just in general I mean, it's ludicrous. It's la arkin oo la maqlin. It's obviously that's not deportation. A lot of people may confuse that with it's asylum seekers wadankan markay imaadaan oo wadankaas la geenayo lagu sii haynayo. Everyone in the UK are finding that
wax oo waali ah oo aqli galaynin. But obviously that's something oo hadda sii socoto dadna waa la waday, and it could be possible in dad kale la wado. Marka we just have to wait and see what happens from there. وهاجاك داوديال waxaan u mahadcelinayaa boqolkiiba boqol Fowzia Abdi oo ah GAR-YAQAANAD Soomaaliyeed xafiis weyn ku leh bartamaha magaalada London. saan hore ku sheegay ciwaankooda aan kusoo qabanaa aad baan u jecelahay inaan arko qof Soomaaliyeed, gabar Soomaaliyeed dadaalaysa waxbaratay dadkeediina caawinaysa dunidana wax la qaybsanaysa. waxaana muuqata mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku koraya wax baranaya dadaal fara badan ay sameynayaan, horumarna ay gaarayaan. haddii aad doonaysid wax macluumaad ku saabsan GAR-YAQAANADda iyo meesha laga helo qoraalka hoose ayay kulli ku qoran yihiin, halkaas ay kala xiriiri kartaan. final wordka ayadan siinaya maadaama iyadoo ay boos ka tahay. Thank you very much, Abdi Hafid, for inviting me to come and talk about this. This is a topic that I'm very passionate about. I really do want, Somalida, hadday yihiin dhalinyarada iyo hadday yihiin hooyooyinka misinformation badan aa jiro. Marka I would advise them to seek advice, and also all the charities are available nigo ah, use them and seek advice from there. There's a lot of support out there. Baqdinta marka la baqaayo of situations like this, we're not helping ourselves. Marka my advice is knowledge keen increase gareya, and hopefully it'll be fine. Roger, how could I say charity? Is there any particular one that you would recommend that we can put their post or details on the screen for the people to see? To my knowledge, I mean, recommendation is difficult, but to my knowledge, there is only one charity or Somali luqad ay ku hadlayaan. I think hooyooyinka xataa hadee maanta there is a fear moogtahay of these circumstances unugaad inaa lagaa wadi karo. Marka hadee ayaka rabaan confidentially inay la hadlaan, sometimes waxay ka baqayaan dadka ay la hadlayaan luqadii translators ma jiraan sidee rabaan wax ma u sheegi karaan. Marka some of these charities waa contact gareyn kartiin, laakiin I would advise to go to charities hadee Somali aad tihiin, go to Somali charities that are able to assist you. Somali luqad ay ku hadlayaan, and the charity that I know of, I don't know of any other charity, but the one that I know is Free the Forgotten. ومغلسن صاحبي القرآن كاس هوس بان كوسو قرينا سيا حريرتان وحنا إسلاهي برنامج كان يكوا كلام صوت نبي إن تكفايدين إن شاء الله تعالى aqoontii iyo expertiga iyo khibradii aad ka faa'iideen iyo sharciga aad wax ka ogaateen annaguna waxaan ku faraxsanahay idin adeegno idinkeeno GAR-YAQAANAD oo kale iyo dadka la midka ee dadaalaya. waxaan jeclahay inaan mahad celiyo oo halkan hadda nala jooga wariye Cabdirashiid Rashka oo Universal TV ka tirsan dhalinyaro oday ah Soomaaliyeed muddo dheer wada shaqeynayna oo la'aantiis barnaamijkan u suurtageli lahayn. sidoo kale waxaan jeclahay inaan mahad celiyo wariye Maxamed Saciid Saxaaf oo asagoo laftigiisu qayb weyn ka ahaa isku soo dubaraday. sidoo kale waxaa halkan la joogta Faadmo oo la dhalatay Fowzia oo iyadu go'aansatay behind the scenes inay joogto oo darawal ay ka noqoto hawsha. iyadana u mahad celinayna dhammaan cali aan barrowna waxaan leenahay guuleysta waa mahadsantii.